students, in this video we'll be discussing about the electrostatics, and this video is a continuation of the previous video. So let us go to the question now. So a glass rod rubbed with silk cloth is brought close to two uncharged metallic spheres A and B touching each other. So a glass rod okay, so a glass rod is touched, that is we are rubbing a glass rod with a silk cloth. So silk cloth. So by rubbing process, what happens? This silk cloth will rub the electrons from this glass rod. So glass rod transfers the electrons, okay, and this silk cloth becomes negatively charged. Silk cloth becomes negatively charged. Glass rod, after donating the electrons, they become positively charged. So both, you have to rub this glass rod by this silk cloth. Okay, so you have to rub silk cloth and the glass rod, both has to be rubbed. So what is the charges present in glass rod is positively charged. So first question, the answer is positively charged. Okay, this is the answer, and silk cloth is negatively charged. Okay, when see the next, induced charges in A and B is. What is A and B? A and B are the spheres. So now this glass rod, we are bringing this glass rod which has a positive charge to the two spheres. Okay. Two spheres that are connected. They are touching. Two spheres are touching. So let the spheres be A and B. It's given the question, right? So now it is brought in close to it. Glass rod is brought in close to it. So when you bring the glass rod close to it, now what is the charge induced? Okay, so positive charge will induce an opposite negative charge. Opposite negative charge. And all the electrons from the sphere B, everything gets accumulated towards the left end of A. Okay, so everything gets accumulated towards the electrons gets accumulated to the left end of A. The electrons are moving, and for the far from the glass rod, the positive electrons gets accumulated here, because positives are repelled by this glass rod. What I say, like charges, positive repel. This positive will attract the negative charge, and this positive will repel the positive charges. So all the positive charges, okay, E denotes for proton. All the positive charges gets accumulated at sphere B, and all the negative charges gets accumulated at A. So induced charges in A and B is, A is negative and B is positive. What is the net charge in spheres? In both the spheres, what is the net charge? So let the charge in A be Q, and let the charge in B be Q. Okay, and A has a negative charge and B has a positive charge. So net charge is equal to, okay, so positive charge
equal amount, same amount of you have what? Negative charges also there. Same amount of negative charge. So both gets cancelled. So Q minus Q will be equal to 0. So net charge will be 0. Okay, when you add both the charges, you'll get the value as 0. Net charge value is 0. Okay, so equal amount of negative charge, equal amount of positive charge. So both get cancel each other and you'll get the value as 0. This is the answer for third. And for fourth, what happens if two spheres are separated? So in the presence of glass rod, you have to separate the two spheres. In the presence of glass rod, you separate the spheres A and B. Two spheres are identical spheres. Okay, you have to separate. Now this negative charge will be in sphere A and positive charge will be in sphere B. Okay, now after separating, remove the glass rod. After separation, remove the glass rod. So if the negative charges gets accumulated at one end, and you have what in at this end you have the positive charges, and this end you have the negative charges. So both positive and negative gets cancelled. So altogether at the end result you have what? Negative charges over sphere A and positive charges over sphere B. So remember that. Glass rod, after removal of glass rod, closer to this positive charge, we have this negative charge, and to the right end of sphere A, you have the positive charge of the sphere, and to the left end of this B sphere, you have the negative charge, and to the right end, you have the positive charge. This positive and this negative gets cancelled. So altogether net result will be again will be what? This will be a negative and this will be positive. Okay, this become an independent negatively charged body, and this become charged body, and this become positively charged body. ஓகே, இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஒரு கிளாஸ் ராடை வந்து ஒரு சில்க் கிளாத்னால ரப் பண்ணிவிட்டு அந்த கிளாஸ் ராடை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ரெண்டு மெட்டாலிக் ஸ்பியர்ஸ் A and B. இந்த மெட்டாலிக் ஸ்பியர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, ஒன்றுக்கு ஒன்று தேர் இன் கான்டாக்ட், டூ ஸ்பியர்ஸ் ஆர் இன் கான்டாக்ட். ஓகே, இப்போ இந்த கிளாஸ் ராடை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்பியர் பக்கத்தில் வச்சா என்ன ஆகும்? ஃபஸ்ட்டு வந்து ரப்பிங் ப்ராசஸ். இதுதான் ரப்பிங் ப்ராசஸ். இந்த ரப்பிங் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ராடில் இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சில்க் கிளாத்தில் ரப் பண்ணும்போது கிளாஸ் ராட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சில்க் கிளாத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். அப்போது கிளாஸ் ராட் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுச்சுன்னா அதுக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? ரிமைனிங் என்ன சார்ஜ் இருக்கும்? அதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ கிளாஸ் ராட் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ்டு பாடியாக இருக்கும், சில்க் கிளாத் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பாடியாக இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இன்டியூஸ் சார்ஜஸ் இன் A and B's. இப்போ இந்த கிளாஸ் ராடை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு A and B பக்கத்தில் வைக்கிறோம். ஓகே, இப்போ வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இல்லையா? ஸோ திஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வில் அட்ராக்ட் த நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் டுவர்ட்ஸ் இட் அண்ட் இட் ரிப்பல்ஸ். அது என்ன பண்ணும்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ப்ரோட்டானை வந்து ரிப்பல் பண்ணும், அப்போ மூவ் பண்ணி விட்டுரும். ஓகே, மூவ் பண்ணும்போது அது எல்லாம் பியில் வந்து அக்குமுலேட் ஆகும். ஏல பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அக்குமுலேட் ஆகும். ஸோ இன்டியூஸ் சார்ஜஸ் இன் A and B is A வந்து நெகட்டிவ், B வந்து பாசிட்டிவ். தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த நெட் சார்ஜ் இன் A and ஸ்பியர்? இந்த ஸ்பியர் A, B ரெண்டு ஸ்பியர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் இருக்கும். ஓகே, நெகட்டிவ் அமௌண்ட்டும் பாசிட்டிவ் அமௌண்ட்டும் மேக்னிடியூட் ஒரே வேல்யூவாக இருக்கும். ஆப்போசிட் சைனில் இருக்கனால ஒன்றுக்கு ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ நெட் சார்ஜ் A and B will be 0. நெக்ஸ்ட்டு, வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் டூ ஸ்பியர்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட்? தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ராடில் தான் வந்து செப்பரேஷன் பண்ணும். இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ராட் you have to separate it.
செப்பரேட் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்டில் வரும், பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் ரைட் ஹேண்டில் வரும். இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் வரும், பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் வந்து ரைட் ஹேண்டில் வரும். ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் இந்த நெகட்டிவ் கேன்சல் ஆகிடும். நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் மட்டும் ஏல இருக்கும், பியில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அதிகமாக இருக்கும், ஏல பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஏ பிகம்ஸ் நெகட்டிவ்லி பாடி அண்ட் பி பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் பாடி. ஓகே, next question பார்த்தீங்கன்னா, okay, in this question we have a positive charged copper sphere and a negatively charged copper sphere. So positive charge meaning is it has more number of protons, positive charge இருக்கும். Negative charge it has more number of electrons. Okay, so both are connected to ground. Ground has 0 volt. Okay, both are connected to ground through a wire. Copper sphere becomes, so after connecting, what happens to this positive charged body and negatively charged body? So earth has vast amount of particles, of charged particles it has. Okay, vast amount of charges it has. So you have to always balance the number of positive charges and negative charges has to be balanced. Okay, so the earth, the ground can supply electrons. At the same time it can do two processes, as well as it can remove excess electron. Okay. So when you come to the first figure, positively charged means you have more number of protons and it is in deficient of electrons. So what happens? This ground will supply the electrons so that it maintains what? The negative charge equal to positive charge. We are able to get here. This proton is more number, electron is in less in number. So to maintain equilibrium, right? So the electrons will move from the earth towards this conducting sphere so that both proton number and electron number will be equal and they become neutral body. Now when coming to figure 2, it is a negative charged object, so it has what? Excess electron. When it has excess electron, through this ground wire excess electrons will be removed and there will be equal amount of positive charges and equal amount of negative charges. So when there is equal amount of positive and negative charges, it becomes neutral body. Okay, so option is B. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ரெண்டு கண்டக்டிங் ஸ்பியர் இருக்குது. ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ்டு ஸ்பியர், இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பியர். பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸ்பியர்னால் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும், எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸ்பியர்னால் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், ப்ரோட்டான்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஸ்பியருக்கும் கிரவுண்டுக்கும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். ஓகேவா? ஸோ த கிரவுண்டிங் விச் ஹேஸ் அ 0 பொட்டென்ஷியல் தேர். இப்போ வந்து கிரவுண்டோட எர்த்தோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா, இட் கேன் சப்ளை electrons as well as excess electrons இருந்தால் அதை ரிமூவ் பண்ணலாம். ஓகே, எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் எலக்ட்ரான்ஸை சப்ளை பண்ணும், எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ரிமூவ் பண்ணும். இப்போ ரெண்டு ஸ்பியர்லேயே பாசிட்டிவ்ல என்ன இருக்குது? எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணும்? எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சப்ளை பண்ணும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவும் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜஸும் ஈக்குவல் ஆகிடும். ஈக்குவல் ஆனால் நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம்? அன்சார்ஜ்டு பாடி இல்லைன்னா நியூட்ரல் பாடின்னு சொல்லுவோம். செகண்ட் டயக்ராம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது, ப்ரோட்டான்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. அப்போ அது என்ன பண்ணும்? எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணும். அப்போ என்னாகும்? எலக்ட்ரான்ஸும் ப்ரோட்டான்ஸும் நம்பர்ஸ் ஈக்குவல் ஆகிடும். ஸோ நியூட்ரல் பாடிஸாக அன்சார்ஜ்டு பாடிஸாக ஆகிடும். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். Come to fifth question. Which of the following objects cannot be charged by rubbing? Which is cannot be rubbing? Wool is an insulator. So for rubbing, the main criteria is it should be an insulator. So among this wool, grass rod, silk, all the
3 objects are insulated, the remaining is copper rod. So copper rod is a conductor. Copper rod is a conductor. So when you charge this copper rod by rubbing process, all the charges that is transferred to the copper rod will be discharged very quickly because copper rod is a conductor. Okay, so next, after rubbing the wet hair with the plastic comb, state whether the comb can attract bits of paper which is placed close to it. So when the hair is in wet condition, the friction force between the hair and the comb will be less. There will be less friction. So due to less friction, the comb cannot attract paper. இந்த क्वेश्चन என்ன பார்த்தாங்கன்னா, உள் காப்பர் ராட், கிளாஸ் ராட், சில்க் கிளாத் இதில் எது வந்து ரப்பிங் ப்ராசஸ்னால சார்ஜ் பண்ண முடியாது? பார்த்தீங்கன்னா ரப்பிங் ப்ராசஸில் இன்சுலேட்டர்ஸ் மட்டும் தான் சார்ஜ் பண்ண முடியும். ஆப்ஷன் ஏ, சி, டி மூணுமே இன்சுலேட்டர்ஸ். ஸோ அது வந்து பண்ண முடியாது. அது இன்சுலேட்டர்ஸ் மட்டும் பண்ண முடியும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ, டி, சி மூணுமே இன்சுலேட்டர்ஸ். அது மட்டும் ரப்பிங் ப்ராசஸில் பண்ண முடியும். கண்டக்டர்ஸை வந்து ரப்பிங் ப்ராசஸில் பண்ண முடியாது. கண்டக்டர்ஸ் cannot be done using rubbing process. ஏன்னா சார்ஜஸ் வந்து கண்டக்டர்ஸில் ஸ்டோர் ஆனால் அங்கே இருக்காது. கண்டக்டர்ஸில் ஈஸியாக வந்து கண்டக்டர்ஸை விட்டு அது மூவ் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ அதனால் காப்பர் ராட் தான் cannot be charged by rubbing. அடுத்து வந்து வெட் ஹேரை வந்து கோம்பால் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கோம்போது பிட்ஸ் ஆஃப் பேப்பரில் வச்சு அட்ராக்ட் ஆகுமா ஆகாதா? ஸோ வெட் ஹேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஃப்ரிக்ஷன் ரப்பிங் ப்ராசஸ் பிட்வீன் ஹேர் வெட் அண்ட் கோம் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட், ரைட்? கஷ்டமாக இருக்கனால, ஃப்ரிக்ஷன் லெஸ்ஸாக இருக்கனால இந்த கோம்பில் வந்து லெஸ் சார்ஜஸ் இருக்கும். comb has less charges in it. Okay, less charges in it. So it cannot பேப்பரை வந்து அதால் அட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, a glass rod is rubbed with silk. ஓகேங்களா? So the glass rod is rubbed with silk cloth. After rubbing, what is the nature of the force between them? Okay. So after rubbing, so glass rod, when it is rubbed, it gets what? Already we have seen, right? It gets positive charge. So glass rod, when it is rubbed, it gets positive charge, and the silk cloth will get the negative charge. So what is the force between them? What is the electrostatic force between them, or equal to electric force between them? Both are opposite charges. One is positive, another one is negative. So the force is attractive force. This is the answer for first part. Second, if silk cloth has a negative charge of 3 into 10 to the power of minus coulomb. So charge in the silk cloth is 3 into 10 to the power of minus coulomb. After rubbing process, then find the mass of electrons transferred to the silk cloth. So we know formula, charge is equal to n into E, where n is the integer multiples. Okay, it is an integer. N is an integer. Number of electrons will be an integer, and E is the, where E is the charge of the electron. So unit of charge is coulombs. Okay, so now first find out what is n. What is the number of electrons? So n denotes for number of electrons. So what is n? N is equal to, from this equation, n is equal to Q divided by E. What is Q? Q is 3 into 10 to the power of minus 7 divided by 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. So after dividing, you get the answer as 2 into 10 to the power of 12. Okay, so n has no unit, it's a number. Okay, next they asked what is the mass of electrons that is transferred. Okay, so mass of electrons that is transferred
is equal to number of electrons n multiplied with the mass of an electron. So what is the mass of the electron? Is equal to 9.11 into 10 power minus 31 kg. So substitute the values. 2 into 10 to the power of 12 into 9.11 into 10 to the power of minus 31. So you'll get the answer as 1.82 into 10 to the power of minus 80 kilogram. Okay, so this is the answer. The question என்ன பார்க்கணும்னா கிளாஸ் ராடையும் சில்க் கிளாத்தையும் ரப் பண்ண பிறகு அதில் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா. ஸோ கிளாஸ் ராட் வந்து ரப் பண்ண பிறகு பாசிட்டிவ் ஆயிரும், சில்க் கிளாத் நெகட்டிவ் ஆயிரும். ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ். ஸோ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இப்போ சில்க் கிளாத்துக்கு வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்குது, 3 into 10 to the power of minus 7. அப்போ அதில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரப்பிங் அப்புறம் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்திருக்கு கிளாஸ் கிளாத் டு சில்க் கிளாத்து அது கண்டுபிடிக்கிறது. ஃபஸ்ட்டு வந்து Q equal to N into E. This formula you should know. Okay, so Q denotes the charge of the object, N denotes the number of electrons, and E denotes the basic electron order basic charge. 1.6 into 10 to the power of minus 90 coulomb basic unit. Okay, so number of electrons is equal to N is equal to Q by E போட்டு N கண்டுபிடிச்சிரும். அப்புறம் mass of electron கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ number of electrons இருந்துச்சு that has to be multiplied with mass of an electron. So mass of an electron is 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. So ரெண்டு multiply பண்ணும்போது you will get 1.82 into 10 to the power of minus 18 kg. So next question. Okay. So in this question, charge in sphere A is Q when identical same size sphere B which is uncharged is brought in contact with sphere A, and finally removed. What is the charge in A and B? Okay, charge in sphere A. So there is a charge in sphere A, charge is Q. This sphere A, it is brought in contact with a sphere B which is uncharged. Okay, so both are brought in contact, then finally removed from it. What is the charge in A and B? So what is this process? Contact is there, so the process is conduction process. So in conduction process, charges will be equally transferred between them. So Q is equally transferred. Equally transferred means Q by 2 plus Q by 2. So A also has Q by 2, B also has Q by 2. So after separation, A has Q by 2 and B also has Q by 2. Okay, amount of charges will be equally transferred. So from the charged body, the charges will be equally transferred to B. Next, the same B, okay, this B, after removal from A, if brought in contact with another identical charge C which has a charge Q. So now this B, this has a charge of Q by 2, is brought in contact with another charge body C which has a charge of Q, and B is finally removed from it. Now what is the charge in B? Okay, so again it has to be equally transferred. Again you have what? Conduction process equally splitted. So Q by 2 plus Q by 2. Okay, so what you will get? Q plus 2Q by 4, which is equal to 3Q by 4. Okay, charge in B they have asked, right? So charge in B.
equal to 3q by 4. So charges will be equally transferred. So take the average of this q by 2 plus q by 2 equally, you have to divide it. Then you will get q plus 2q by this 2 and this 2 multiply, you will get what? 4. So you will get 3q by 4. So இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டு, ஸோ இந்த கொஸ்டின் என்னது, சார்ஜ் ஸ்பியர் வந்து ஒரு சார்ஜ் பாடி, அதோட சார்ஜ் வந்து q, இன்னொன்று அன்சார்ஜ் பாடி வந்து b. ஸோ அந்த ரெண்டு ஏயும் பியும் சார்ஜும் அன்சார்ஜ் பாடியும் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்டில் கொண்டு வந்து நம்ம கண்டக்ஷன் ப்ராசஸில் என்ன பார்த்துருக்கோம், ரெண்டுமே எனர்ஜி வந்து ஈக்குவலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகே, ஸோ க்யூன்றது சார்ஜ் வந்து ஈக்குவலாக ஏக்கும் பிக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ க்யூ வந்து இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம் ஈக்குவலாக q by 2 q by 2. ஸோ ஏக்கும் பிக்கும் q by 2 சார்ஜஸ் இருக்கும். அதே b எடுத்துகிட்டு வந்து இன்னொரு சார்ஜ் பாடி c கூட வைக்கிறோம். Again equal transfer, physical contact, again conduction process, equal b க்கும் c க்கும் equal தான் நமக்கு transfer ஆகும் charges. So again q by 2 plus q, take the average of it by 2. Again you will get 3q by 4. So q is equal, also you have the same charge. So qb is equal to 3q by 4. After conduction, again after removal, 3q by 4. Both has the same charge. Okay, so finally after removal, after removing, after the process, b and c both has 3q by 4, 3q by 4. Next is estimate the number of electrons in 100 gram of water. How much is the total negative charge on this electron? So 100 grams of water they have given. You have to find out what is the total negative charge in this 100 gram of water. Okay, so we know that molecular weight of water is 18 gram per mole. Okay, given is 100 gram. So you have to find out what is the number of mole of water. So given 100 gram divided by molecular weight 100 gram per mole will give you 5.55 moles. Now we know that in 1 mole of water 10 electrons are there. But you have 2 electrons for hydrogen and 8 electrons for oxygen, total 10. So that you have to multiply with this number of moles. So when you multiply this 10, that is for 1 mole of water you have 10 electrons. The 10 electrons has to be multiplied with 5.55 moles to find out the total number of electrons. So 5.5 mole of electrons will be there. So 5.55 moles contain how much electron? 5.55 into 10. 1 mole has 10 electrons. Then 5.55 how much electrons? Just multiply it. Then the number of electrons in this mole 55.5 into, you have to multiply this is a constant 6.023 into 10 to the 23 is a Avogadro constant. Okay, just multiply that, you will get the number of electrons. Now what is the negative charge present in it? This is the number of electrons. So multiply with 1.6 into 10 to the power of minus 19. So all the charges in the earth will be multiplied with what? 1.6 into 10 to the power of minus 19 to get the total charge of it. So the answer will be after multiplication 5.34 into 10 to the power of 6 coulomb. Okay, so if any doubt, kindly let me know in the comment section. So please like, share and subscribe to your friends. Thank you.